Ezra 6. Then King Darius issued a decree, and a search was made in the archives where the treasures were stored in Babylon, and at Achmetha, in the palace that is in the province of Media, a scroll was found, and in it a record was written thus. In the first year of King Cyrus issued a decree concerning the house of God at Jerusalem. Let the house be rebuilt, the place where they offered sacrifices, and let the foundations of it be firmly laid, its height 60 cubits and its width 60 cubits, with 3 rows of heavy stones and 1 row of new timber. Let the expenses be paid from the king's treasury. Also, let the gold and silver articles of the house of God, which Nebuchadnezzar took from the temple which is in Jerusalem and brought to Babylon, be restored and taken back to the temple which is in Jerusalem, each to its place, and deposit them in the house of God. Now therefore, Tattenai, governor of the region beyond the river, and Shethar-Boznai, and your companions the Persians who are beyond the river, keep yourselves far from there. Let the work of this house of God alone. Let the governor of the Jews and the elders of the Jews build this house of God on its site. Moreover, I issue a decree as to what you shall do for the elders of these Jews, for the building of this house of God. Let the cost be paid at the king's expense from taxes on the region beyond the river. This is to be given immediately to these men, so that they are not hindered, and whatever they need, young bulls, rams, and lambs for the burnt offerings of the God of heaven, wheat, salt, wine, and oil, according to the request of the priests who are in Jerusalem, let it be given them day by day without fail, that they may offer sacrifices of sweet aroma to the God of heaven, and pray for the life of the king and his sons. Also, I issue a decree that whoever alters this edict, let a timber be pulled from his house and erected, and let him be hanged on it, and let his house be made a refuse heap because of this, and may the God who causes his name to dwell there destroy any king or people who put their hand to alter it, or to destroy this house of God which is in Jerusalem. I, Darius, issue a decree. Let it be done diligently. Then Tattenai, governor of the region beyond the river, Shethar-Boznai, and their companions diligently did according to what King Darius had sent. So the elders of the Jews built, and they prospered through the prophesying of Haggai the prophet and Zechariah the son of Iddo, and they built and finished it, according to the commandment of the God of Israel, and according to the command of Cyrus, Darius, and Artaxerxes, king of Persia. Now the temple was finished on the 3rd day of the month of Adar, which was in the 6th year of the reign of King Darius. Then the children of Israel, the priests, and the Levites, and the rest of the descendants of the captivity, celebrated the dedication of this house of God with joy. And they offered sacrifices at the dedication of this house of God, 100 bulls, 200 rams, 400 lambs, and as a sin offering for all Israel, 12 male goats, according to the number of the tribes of Israel. They assigned the priests to their divisions, and the Levites to their divisions, over the service of God in Jerusalem, as it is written in the book of Moses. And the descendants of the captivity kept the Passover on the 14th day of the 1st month. For the priests and the Levites had purified themselves, all of them were ritually clean,
And they slaughtered the Passover lambs for all the descendants of the captivity, for their brethren the priests, and for themselves. Then the children of Israel who had returned from the captivity ate together with all who had separated themselves from the filth of the nations of the land, in order to seek the Lord God of Israel. And they kept the feast of unleavened bread 7 days with joy, for the Lord made them joyful, and turned the heart of the king of Assyria toward them, to strengthen their hands in the work of the house of God, the God of Israel. 에스라 6장. 이에 다리오 왕이 조서를 내려 문서 창고 곧 바벨론의 보물을 쌓아둔 보물 전각에서 조사하게 하여 메데도 악메다 궁성에서 한 두루마리를 찾았으니 거기에 기록하였으되 고레스 왕 원년에 조서를 내려 이르기를 예루살렘에 있는 하나님의 성전에 대하여 이르노니 이 성전 곧 제사 드리는 처소를 건축하되 지대를 견고히 쌓고 그 성전의 높이는 60규빗으로 너비도 60규빗으로 하고 큰 돌 3켜에 새 나무 1켜를 놓으라. 그 경비는 다 왕실에서 내리라. 또 느부갓네살이 예루살렘 성전에서 탈취하여 바벨론으로 옮겼던 하나님의 성전 금, 은, 그릇들을 돌려보내어 예루살렘 성전에 가져다가 하나님의 성전 안 각기 제자리에 둘지니라 하였더라. 이에 유브라데 강 건너편 총독 닷드네와 스달보스네와 너희 동관 유브라데 강 건너편 아바삭 사람들은 그곳을 멀리하여 하나님의 성전 공사를 막지 말고 유다 총독과 장로들이 하나님의 이 성전을 제자리에 건축하게 하라. 내가 또 조서를 내려서 하나님의 이 성전을 건축함에 대하여 너희가 유다 사람의 장로들에게 행할 것을 알리노니 왕의 재산 곧 유브라데 강 건너편에서 거둔 세금 중에서 그 경비를 이 사람들에게 끊임없이 주어 그들로 멈추지 않게 하라. 또 그들이 필요로 하는 것 곧 하늘의 하나님께 드릴 번제의 수송아지와 숫 양과 어린 양과 또 밀과 소금과 포도주와 기름을 예루살렘 제사장의 요구대로 어김없이 날마다 주어 그들이 하늘의 하나님께 향기로운 제물을 드려 왕과 왕자들의 생명을 위하여 기도하게 하라. 내가 또 명령을 내리노니 누구를 막론하고 이 명령을 변조하면 그의 집에서 들보를 빼내고 그를 그 위에 매어 달게 하고 그의 집은 이로 말미암아 거름더미가 되게 하라. 만일 왕들이나 백성이 이 명령을 변조하고 손을 들어 예루살렘 하나님의 성전을 헐진대 그곳에 이름을 두신 하나님이 그들을 멸하시기를 원하노라. 나 다리오가 조서를 내렸노니 신속히 행할지어다 하였더라. 다리오 왕의 조서가 내림에 유브라데 강 건너편 총독 닷드네와 스달보스네와 그들의 동관들이 신속히 준행하니라. 유다 사람의 장로들이 선지자 학개와 iddo의 손자 스가랴의 권면을 따랐으므로 성전 건축하는 일이 형통한지라. 이스라엘 하나님의 명령과 바사왕 고레스와 다리오와 아닥사스다의 조서를 따라 성전을 건축하며 이를 끝내되 다리오 왕 제6년 아달 월 3일에 성전 일을 끝내니라. 이스라엘 자손과 제사장들과 레위 사람들과 기타 사로잡혔던 자의 자손이 즐거이 하나님의 성전 봉헌식을 행하니 하나님의 성전 봉헌식을 행할 때에 수소 100마리와 숫양 200마리와 어린 양 400마리를 드리고
또 이스라엘 지파의 수를 따라 숫염소 12마리로 이스라엘 전체를 위하여 속죄제를 드리고 제사장을 그 분반대로 레위 사람을 그 순차대로 세워 이스라엘에서 하나님을 섬기게 하되 모세의 책에 기록된 대로 하게 하니라. 사로잡혔던 자의 자손이 첫째 달 14일의 유월절을 지키되 제사장들과 레위 사람들이 일제히 몸을 정결하게 하여 다 정결하매 사로잡혔던 자들의 모든 자손과 자기 형제 제사장들과 자기를 위하여 유월절 양을 잡으니 사로잡혔다가 돌아온 이스라엘 자손과 자기 땅에 사는 이방 사람의 더러운 것으로부터 스스로를 구별한 모든 이스라엘 사람들에게 속하여 이스라엘의 하나님 여호와를 찾는 자들이 다 먹고 즐거움으로 이레 동안 무교절을 지켰으니 이는 여호와께서 그들을 즐겁게 하시고 또 아수르 왕의 마음을 그들에게로 돌려 이스라엘의 하나님이신 하나님의 성전 건축하는 손을 힘있게 하도록 하셨음이었더라.